classification of the lipid, definition of the lipid, function of the lipid. There are three classes of the lipids: simple lipid, compound lipid and derived lipid. Example of the simple lipid is the triglyceride. Triglyceride or triacylglycerol is the best example of the simple lipid. Triacylglycerol means alcohol is the glycerol and acid is the fatty acid. Ester of the fatty acid and glycerol is known as triacylglycerol, which is the commonest simple lipid. And besides fatty acid and alcohol, when there is a third substance, it is called complex lipid. And the best example of the complex lipid is the phospholipid. Best example of the complex lipid is the phospholipid, which is present in the cell membrane. Triglyceride is present in the adipose tissue. And the derived lipid. Derived lipid encompasses many substances. Fatty acid, glycerol, cholesterol, ketone body, steroid hormones, all belong to the derived lipid. Now I am discussing about the major portion of the fat. Major portion of the fat means fatty acid. Glycerol is the contributes minor portion. Major portion of the fat is fatty acid. And we have to know the details of the fatty acids. Because it is the type of the fatty acids which determines our health. Type of the fatty acids is very important and it determines our many aspects of the health. And I have classified the fatty acids. There are many ways of classification, and the most common ways is it is two types, saturated and unsaturated. Unsaturated fatty acids contains double bond. Saturated fatty acids contains no double bond. Example of the saturated fatty acid: palmitic acid, stearic acid. Commonest example we have to utter. Palmitic acid, 16 carbon saturated fatty acid, 18 carbon saturated fatty acid, stearic acid. These two fatty acids are very common in our body. And the most common unsaturated fatty acid in our body is the monounsaturated fatty acid, that is oleic acid. Oleic acid is the monounsaturated fatty acid containing single double bond. And containing more than one double bond is called polyunsaturated fatty acid or PUFA. There may be 2 double bond, there may be 3 double bond, there may be 4 double bond, there may be 5 double bond, there may be 6 double bond. Poly double bond 2 নেম হচ্ছে কোড 18 কার্বন ডেল্টা 9
and 12. These are the two double bonds. Carbon number 18. And the name of the fatty acid is the linoleic acid. Olic, single. Linoleic, double. 2. Single double bond, olic. 2 double bond, linoleic. Linoleic acid. Two double bond. 3 double bond. Carbon number same. 18. Double bond 9 plus 3, 12, 12 plus 3, 15. 3 double bond 9, 12, 15. 12 means 9 means there is a double bond between 9 carbon and 10 carbon starting from carboxyl end. There are two ends of a fatty acid. One is the methyl end, another one is the carboxyl end. And we are this nomenclature, this numbering is starting from carboxyl end. 9, 10, 12, 13, 15, 16. These are the positions of the double bond. And the name is the linolenic acid. And more specifically, it is the alpha linolenic acid. There are two linolenic acid. One is the alpha linolenic acid, another one is the gamma linolenic acid. We are mainly concerned with alpha linolenic acid, which is much more important than gamma. So, I gamma linolenic acid মানে আমরা যদি কোনো মেনশন না করি তাহলে এটা ধরে নিতে হবে এটা alpha linolenic acid. And the position of the double bond 9, 12, 15. 18 হচ্ছে কি তার মানে কার্বন নাম্বার সেম, ডাবল বন্ড পজিশন ইজ ডিফারেন্ট। তাহলে 18 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড কি কি আছে? এক নম্বর হচ্ছে গিয়ে স্যাচুরেটেড হচ্ছে গিয়ে স্টিয়ারিক অ্যাসিড। 18 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড স্টিয়ারিক অ্যাসিড দ্যাট ইজ স্যাচুরেটেড। 18 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড mono unsaturated single double bond that is oleic acid. 18 carbon fatty acid containing 2 double bonds is the linoleic acid. 18 carbon fatty acid containing 3 double bonds are the linolenic acid. Next is the 4 double bond. 4 double bond polyunsaturated. 4 double bond carbon number will be increased 20. এবং position of the double bond will be 5, 8, 11, 14. The name of the fatty acid is the arachidonic acid, very important fatty acid in our body, also called essential fatty acid. Arachidonic acid. 20 carbon fatty acid, 4 double bonds, 5, 8, 11, 14. সবসময় তিনটে করে বাড়বে। একটা মনে রাখলে তুমি বাকিটা মনে রাখতে পারবে। তুমি 5টা মনে রাখবে, সেকেন্ড থেকে 3 করে এগিয়ে যাও। 8, 11, 14. That is arachidonic acid, very important fatty acid, and many important physiological compounds are derived from it, like prostaglandins, thromboxanes, which will be later in later class. It will be taught. And arachidonic number now 5 double bonds.
5 double bonds, carbon number same, এখান থেকে আর একটা ডবল বন্ড অ্যাড করো, 5, 8, 11, 14, 17, 5টা ডবল বন্ড, 5, 8, 11, 14, 17, 5, 8, 11, 14, 17, and the name of this is eicosapentaenoic acid. Eicosa mean 20 carbon. Eicosa penta মানে 5টা ইনোইক অ্যাসিড, ইকোসা পেন্টা ইনোইক অ্যাসিড। এই ইনোইক অ্যাসিড মানে ডবল বন্ড আছে, অ্যানোইক অ্যাসিড মানে স্যাচুরেটেড, নো ডবল বন্ড। লাস্টে যদি ইনোইক অ্যাসিড থাকে ইট ইজ আ আনস্যাচুরেটেড, অ্যানোইক অ্যাসিড যদি থাকে ইট ইজ আ স্যাচুরেটেড। তাহলে ইকোসা মিনস 20 কার্বন, পেন্টা মিনস 5 ডবল বন্ড, পেন্টা হবে পেন্টার ইনোইক অ্যাসিড। একে আর একটা কমন নাম আছে যাকে বলি আমরা টিমনোডোনিক অ্যাসিড। তাহলে ডবল বন্ড অনুসারে আমি নামগুলো বলে যাচ্ছি, 2 কার্বন, 2 double bond, 3 double bond, 4 double bond, 5 double bond, another is 6 double bond. 6 double bond, carbon number will be 22, and the position of the double bond will start from 4, 7, 10, 13, 16, 19. 22 carbon, position of the double bond is the 4, 7, 10, 13, 16, 19. And this is called docosa. Docosa means 22. Eicosa means 20. Docosa. Penta নয়, হেক্সা। ইনোইক অ্যাসিড। সংক্ষেপে আমরা বলি ধেয়া। Docosa hexaenoic acid, the name suggests it contains 6 double bonds. 22 carbon, 6 double bonds, unsaturated, polyunsaturated fatty acid is the DHEA, Docosa hexaenoic acid. These are the examples of the polyunsaturated fatty acid. And the monounsaturated fatty acids are oleic acid and palmitoleic acid. Again, I am repeating. There is another classification, family, omega 3, omega 6, omega 9. What is that? 3টে family আছে fatty acid. Unsaturated fatty acid belongs to 3 types of omega family. Omega family তে omega 3 আছে, omega 6 আছে, omega 9 আছে। এবার what is omega 3? Omega 3 fatty acid মানে একটা fatty acid এর nomenclature হচ্ছে যেমন CH3, CH2, 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 লাস্টে হচ্ছে কি C OH, এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, তাই তো?
আমি এই দিক থেকে কাউন্ট করে আমি নামগুলো বলছি। কাউন্টিং ফ্রম দিস সাইড I have numbered 9, 12, numbered 9, 10, 12, 14. Counting from this side, this is 1 carbon. Okay? Now another classification from omega. This is omega 1. The first double bond, যদি 3 and 4 এর মধ্যে হয়, omega 3 and omega 4. First double bond, omega 3 and omega 4. It is called omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid is the fatty acid, unsaturated fatty acid, having double bonds, having the first double bond, starting from the omega side, is the 3 and 4. 1, 2, 3, 4. That means, this is omega 3 fatty acid. ঠিক আছে, ওমেগা 6 হবে, ওমেগা 6 হবে 1, 2, 3, 4, 5, 6. এখানে কোনো ডবল বন্ড থাকবে না। ফার্স্ট ডবল বন্ড স্টার্টিং ফ্রম ওমেগা সাইড is the 6 and 7. কারণ অনেকগুলো ডবল বন্ড থাকতে পারে, কিন্তু প্রথম ডবল বন্ড স্টার্টিং ফ্রম দ্য ওমেগা সাইড যদি 6 and 7 পজিশনে থাকে, that is omega 6. Omega 3 is the first double bond between 3 and 4 starting from omega side. Omega 9 is the first double bond starting from omega side, is the 9 and 10. তাহলে omega 3, omega 6, omega 9, এবং প্রত্যেকটা তাহলে ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9 এ কিন্তু ভাগ করা যাবে। তাহলে এটা কোন ফ্যামিলি হবে? দেখো এই ফিগারটাকে এই ফিগার দিয়ে বাদ দাও। ফার্স্ট ফিগার আর লাস্ট ফিগার কি থাকছে? 6। তাহলে এটা ওমেগা 6। এই 12 to 13 যে ডবল বন্ডটা এই দিক থেকে, সেটা এই দিক থেকে কাউন্ট করলে হবে 6 and 7 হবে। যদি তুমি এই যে ডবল বন্ড 12, 13, দিস ডবল বন্ড বিকামস 6 and 7 স্টার্টিং ফ্রম ওমেগা সাইড। ঠিক আছে, তুমি দেখবে তাই হবে। এইবার this is 18 minus 15 কি হচ্ছে? 3. This is omega 3. Omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid মানে this double bond which is 15 to 16 will be 3 to 4 position starting from omega side. Starting from omega side it will be 3 to 4 double bond. Similarly এটা হবে ওমেগা 6, এটা হবে ওমেগা 3, 12 minus 19 ওমেগা 3। তাহলে ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9। Is it clear? Omega classification, and clinicians are very fond of omega 3 fatty acid. Most important beneficial fatty acids which prevents coronary artery disease, that is omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid, the most important fatty acid in terms of prevention of heart disease, and very important dietary component
What is the source of omega-3 fatty acid? কি খাবো যেখানে omega-3 fatty acid পাবো? Omega-3 fatty acid is mostly found in fish oil, particularly the sea fish. That is mackerel, cod liver, tuna, even ilish. These fish contains large amount of omega-3 fatty acid. And omega-6 variety of the fatty acid is found in the vegetable oil, sunflower oil, soybean oil, linseed oil, and all the vegetable oils in the market contains predominantly omega-6 variety of the fatty acid. Vegetable oils in the market, soybean, linseed, cottonseed, these contain omega-6 fatty acid mainly, but omega-3 may be present in little amount. What is omega-9? Example of the omega-9 is the oleic acid. It is not PUFA, it is a MUFA. Oleic acid is the omega-9 family of the fatty acid. 18 carbon, 1 double bond, 9, তাহলে 18 minus 9 is equal to 9, তাহলে omega-9. ওকে, তাহলে omega-9 হচ্ছে গিয়ে অলিক অ্যাসিড। যেহেতু এটা পুফাতে পড়ে না, সেই জন্য এটা omega-9 অলিক অ্যাসিড। Okay, now this is about the fatty acids. Now, তাহলে classification of the fatty acid যদি বলে with examples, very common questions, classify fatty acids in different ways with examples. Classify fatty acids in different ways with examples. তোমাকে খুব স্পেসিফাইড অ্যান্সার দিতে হবে। স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড, mono unsaturated, polyunsaturated, this is one classification. Long chain fatty acid, short chain fatty acid, medium chain fatty acid, long chain fatty acid, very long chain fatty acid, one classification. Even chain fatty acid and odd chain fatty acid is one classification. Essential fatty acid and non-essential fatty acid is the one classification. Omega-3, omega-6, omega-9 is the one classification. Various modes of the classifications of the fatty acids. With examples you have to give it. একটা আইসোমারজিম আমাকে বলতে হবে, যেটা না বললে কমপ্লিট হবে না, যেটাকে বলা হয় unsaturated fatty acid. All unsaturated fatty acid having double bond exhibits one isomerism that is known as geometric isomerism. Every unsaturated fatty acid having double bond bears a type of isomerism that is known as geometric isomerism. What is that? It is important from health point. Geometric isomerism. The another name is the cis trans isomerism. দুটো, একটা সিস ভ্যারাইটি আর একটা ট্রান্স ভ্যারাইটি। ঠিক আছে, সিঙ্গেল ডবল বন্ড থাকলেও হবে, দুটো ডবল বন্ড থাকলে হবে, যে কোনো ডবল বন্ড থাকলে হবে। যেমন অলিক অ্যাসিড, অলিক অ্যাসিডের ডবল বন্ড 9-10। একটা মিথাইলেন
আর একটা কার্বক্সিলেটেন। এইভাবে যাচ্ছে CH3, COH, এটা হচ্ছে 9 and 10, এটা COH হলো। তাহলে এদিকে হবে H, এটা হবে সিস ভ্যারাইটি। সিস ভ্যারাইটি, এখানে একটা অ্যাঙ্গেল হবে 120 ডিগ্রি। তাহলে সিস ভ্যারাইটি মানে একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করবে। ট্রান্স ভ্যারাইটি মানে এটা হচ্ছে ট্রান্স। ট্রান্স ভ্যারাইটি ইজ হার্মফুল টু আওয়ার বডি। রিমেম্বার, যদিও স্ট্রাকচার তুমি মনে নাও রাখতে পারো, কিন্তু ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সিস অ্যান্ড ট্রান্স। ট্রান্স ফ্যাট, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্যাট নেম ট্রান্স ফ্যাট? প্রত্যেকটা দেখবে ফুডে, ফাস্ট ফুডে লেখা থাকে ট্রান্স ফ্যাট নীল, ট্রান্স ফ্যাট এত %। ট্রান্স ফ্যাট মানে ফ্যাট কন্টেনিং ট্রান্স ভ্যারাইটি অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড। Fat containing trans variety of the fatty acid, that is called trans fat, and that is harmful. Cis fat is beneficial. Luckily, our body contains 6 cis fat. আমরা কিন্তু cis fat থাকে, all naturally occurring fatty acids are cis variety. সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো আমরা পড়ছি আমরা এতক্ষণ ধরে, সবই কিন্তু সিস ভ্যারাইটি। যে নামগুলো আমি এতকাল বললাম, অল আর সিস ভ্যারাইটি, হুইচ ইজ বেনিফিশিয়াল। ট্রান্স ভ্যারাইটি ইজ হার্মফুল। রিমেম্বার, জিওমেট্রিক আইসোমারিজম means cis trans isomerism. Cis variety is beneficial, trans variety is harmful. cis variety একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে, ট্রান্স ভ্যারাইটি অ্যাঙ্গেল ফর্ম করে না, সেটা একটা স্ট্রেট ভ্যারাইটি। এবার হোয়াই সিস ভ্যারাইটি ইজ হেলদিয়ার আই উইল ডিসকাস ইন মেমব্রেন ক্লাস। সিস ভ্যারাইটি কেন হেলদিয়ার দেন ট্রান্স ওয়ান, দেয়ার ইজ এ মেকানিজম, I will describe it later on. But remember, all the naturally occurring fatty acids which are present in our body is cis variety. এখানে দুটো আইসোমারিজম আছে, সিস অ্যান্ড ট্রান্স, এছাড়া আর কোনো আইসোমারিজম বিলং করে না ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডের, তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড, দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড। I am now closing the chapter of the fatty acid. If any question you can ask about the fatty acid, because fatty acid is a very important topic. Next is the phospholipids. Phospholipids are present in the membrane. সকালবেলাতেই গল্প করতে শুরু করেছ, আমি কিন্তু সব লক্ষ্য করছি। তোমরা দুজন এদিকে এসো, ওঠো, জাস্ট গেট আপ। না, এই দুজন মেয়ে,
এই যে হলুদ আর কালো, হলুদ আর কালো, এদিকে এসো। আরে এদিকে এসো না, না কান ধরে উঠাবো আমি। এসো এদিকে, এসো এসো এদিকে এসো। তোমরা তুমিও এসো। রেবিনা ওদিকে পাঠাতো, ওদিকে ক্লাস থেকে বার করো। একটা কথা আছে না তো, শূন্য গরু দুষ্ট গোয়ালের থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। আমার ক্লাসের লোক থাকবে না তাও ভালো, কিন্তু গল্প করবে না কেউ। উঠো উঠো, আরে ওঠ, উঠছে না কেন? এই ক্লাসটা না আমার ক্লাস, আমি ক্লাসে যাকে খুশি ঢোকাবো, যাকে খুশি বার করবো। পরিষ্কার কথা, তুমি বেরিয়ে এসো, এসো বেরিয়ে এসো। Please get out. No argument. I don't want to hear any argument. You just get out. You may complain to the college authority. Okay? Just come out and get out. Come out and get out. Please. আসবে না কোনোদিন ক্লাসে। Now phospholipids is the most important complex lipid, and the simplest phospholipid is the phosphatidic acid. Phospholipids contains 2 fatty acids. Triglycerides contains 3 fatty acids. Remember, triglycerides contains 3 fatty acids. Phospholipids contains 2 fatty acids. This is one fatty acid. This is another fatty acid, and this is phosphate. This is simplest phospholipid that is known as the phosphatidic acid. Phosphatidic acid, and all other phospholipids are derived from this one. All other phospholipids are derived from phosphatidic acid. X is a something. When X is a choline, সেটাকে আমরা বলবো phospholipid. Name of the phospholipid will be phosphatidylcholine. Phosphatidylcholine is the important phospholipid. এর একটা আলাদা নাম আছে, that is called lecithin. Very common name, that is called lecithin. What is the importance of the lecithin? There is the importance of the lecithin. Which one? Deficiency of the lecithin in the lung will cause a disease known as respiratory distress syndrome, RDS. Deficiency of the lecithin in the lung will produce a disease known as respiratory distress syndrome. Lecithin here acts as a surfactant. What is surfactant? Surfactant is a substance which reduces surface tension.
reduce the surface tension and thereby prevents the collapse of the lung. Lungs will inflate during inspiration. The lungs tend to collapse during expiration. Inspiration এর সময় লাংসটা বড় হয় and expiration lungs will deflate, and if it is deflated totally, it is called collapse of the lung. Collapse of the lung is a total deflation. It cannot be inflated further, and that is very harmful, and that is known as respiratory distress syndrome, that is due to the deficiency of the lecithin. And it is present in the cell membrane. Present in the cell membrane. Most of the phospholipids, 99% of the phospholipids location within the cell is the cell membrane. X is equal to ethanolamine. X is equal to ethanolamine, and it is called phosphatidyl ethanolamine. Phosphatidyl ethanolamine. And the Posaki name, common name হচ্ছে cephalin. It is also present in the cell membrane. যখন X is equal to serine, তখন কি হবে? ফসফ্যাটিডিল সেরিন। X is equal to inositol, phosphatidyl inositol. One of the important phospholipids that is present in the mitochondria. Membrane of the mitochondria contains an important phospholipid which is very beneficial for heart function. That is known as cardiolipin. Cardiolipin is the more important phospholipid present in the heart mitochondria. Phospholipid present in the mitochondria, particularly heart mitochondria. সব মাইটোকন্ড্রিয়াতেই থাকে, খুব বেশি পরিমাণে থাকে হার্টের মাইটোকন্ড্রিয়াতে। It prevents heart failure. It prevents dysfunction of many dysfunction of the heart. So the name cardiolipin, and it is also another name, chemical name phosphatidyl glycerol. Diphosphatidyl glycerol and cardiolipin are same. Structural name হচ্ছে diphosphatidyl glycerol. দুটো ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড থাকছে, মাঝখানে একটা গ্লিসারল থাকছে। সো দ্য নেম diphosphatidyl glycerol. দুটো ফসফ্যাটিডিক অ্যাসিড থাকছে, মানে এই স্ট্রাকচারটা দুটো হবে এবং মাঝখানে থাকবে গ্লিসারল। সো দ্য নেম diphosphatidyl glycerol. Structural name, you cannot utter structural name, but you have to utter the name cardiolipin. Cardiolipin is the important phospholipid present in the mitochondrial membrane.
That these are all phospholipids. Phospholipids contains 2 fatty acid and at least 1 fatty acid must be unsaturated. দুটোই আনস্যাচুরেটেড থাকতে পারে, কিন্তু একটা ফ্যাটি অ্যাসিড আনস্যাচুরেটেড থাকবেই থাকবে ইন ফসফোলিপিড। দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। ফসফেট কত বাজে? আমি জাস্ট একবার রিক্যাপিচুলেট করছি তোমাদের সুবিধার জন্য। ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড যদি আসে উইথ এক্সাম্পলস প্রিপেয়ার হবে। এক নম্বর হচ্ছে কি স্যাচুরেটেড, আনস্যাচুরেটেড। হ্যাঁ, আনস্যাচুরেটেড হচ্ছে দু রকম, মুফা, ফুফা। দিস ইজ দ্য কমন ক্লাসিফিকেশন। এক্সাম্পল তোমরা জানো, মুফা মানে অলিক অ্যাসিড, ফুফা হচ্ছে গিয়ে দুটো ডবল বন্ড লিনোলিক, 3টে ডবল বন্ড লিনোলিনিক, 4টে ডবল বন্ড অ্যারাকিডোনিক, 5টা ডবল বন্ড টিমনোডোনিক और ইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড, 6টা ডবল বন্ড ডোকোসা হেক্সাইনোইক অ্যাসিড। These are all examples of the polyunsaturated fatty acid. Polyunsaturated fatty acid is important for health because it prevents coronary artery disease. It reduces the cholesterol and prevents coronary artery disease. Therefore, polyunsaturated fatty acid is important for health. তারপরে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডকে তুমি সিস ট্রান্স ভাগ করবে। আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডকে ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9 ভাগ করবে। আনস্যাচুরেটেড 1। এক্সাম্পল দেবে প্রত্যেককে। এক্সাম্পল আমি বলেছি, ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9। তারপরে হচ্ছে গিয়ে চেন লেন্থ। চেন লেন্থ, স্মল চেন, মিডিয়াম চেন, লং চেন, ভেরি লং চেন। এটা একটা ক্লাসিফিকেশন। আর একটা ক্লাসিফিকেশন অ্যাজ পার ইভিন অ্যান্ড অড। ইভিন চেন, অড চেন। আমাদের বডিতে কিন্তু ইভিন চেনই বেশি আছে। ইভিন চেন ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ দ্য কমনেস্ট ফ্যাটি অ্যাসিড, নট দ্য অড চেন। 18, 20, 16, these are the length of the fatty acid which are present in our body. 16, 18, 20, these are the commonest fatty acid length. তাহলে এইভাবে তোমরা এক্সাম্পলগুলো সাইট করবে এবং এইভাবে ক্লাসিফাই করবে। এক্সাম্পল যত বেশি লিখবে, যত বেশি ক্লাসিফিকেশন করবে, তত বেশি মার্কস পাবে। এক্সাম্পল দেবে, এক্সাম্পল না দিলে কিন্তু অ্যান্সার কমপ্লিট হবে না। ইউ উইল সাইট অলওয়েজ অ্যান এক্সাম্পল। তাহলে
ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে কোন টাইপ অফ লিপিড? Fatty acid is a lipid, belongs to derived lipid. Fatty acid is a lipid, belongs to derived lipid. আমি বলেছি ফ্যাটের যে সমস্ত ডেরিভেটিভ সবই কিন্তু derived lipid. গ্লিসারল, ফ্যাটি অ্যাসিড, and most important derived lipid is the cholesterol. সেটা আমি কালকে পড়াবো, কোলেস্টেরল। তাহলে সিম্পল লিপিড ট্রাইগ্লিসারাইড, কমপ্লেক্স লিপিড ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিড হচ্ছে গিয়ে কি কি নাম ফসফোলিপিডের বললাম? ফসফ্যাটিডিল কোলিন or lecithin, phosphatidyl ethanolamine or cephalin, phosphatidyl serine, যেখানে সেরিন থাকবে, phosphatidyl inositol আর cardiolipin. These are the phospholipids or complex lipids which are present in the membrane of the cell. Cell membrane contains three types of the lipid. Membrane lipids, you have to face short note. Like membrane lipids. Membrane lipids means lipids present in the membrane. Lipids present in the membrane. What are the lipids present in the membrane? Most important is the phospholipid. I have uttered. Most important হচ্ছে phospholipid. Phospholipids, all the phospholipids যেগুলো যেগুলো আমি নাম করলাম সবগুলোই মেমব্রেনে আছে। একটা হচ্ছে ফসফোলিপিড, নাম্বার 2 cholesterol, number 3 another complex lipid that is called glycolipid. Membrane lipids are phospholipids, cholesterol and glycolipids. These are the three types of the membrane lipids. খুব ক্লিয়ার কাট অ্যান্সার দিতে হবে। ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, গ্লাইকোলিপিড। তার মধ্যে আমি এটা পড়িয়ে দিয়েছি, এটা কালকে পড়াবো। মেমব্রেন ফসফোলিপিডকে আমরা বাইলেয়ার বলি। লিপিড বাইলেয়ার মানে হচ্ছে গিয়ে দুটো লিপিড এইভাবে আছে। তোমরা দেখবে লিপিড বাইলেয়ারের ছবি, এটাকে বলছি আমরা লিপিড বাইলেয়ার, যেটা মেমব্রেনে থাকে। লিপিড বাইলেয়ার ইজ দ্য মেন স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য মেমব্রেন। লিপিড বাইলেয়ার, that is bilayer, 2 layers of the phospholipids. Lipid bilayer is nothing but 2 layers of the phospholipids, দুটো লেয়ার অফ দ্য ফসফোলিপিড। তাহলে এটাকে বলছি হেড অফ দ্য ফসফোলিপিড, এটাকে বলছি টেল অফ দ্য ফসফোলিপিড। দুটো টেল আর একটা হেড। এই হেড আর টেলটা কিভাবে ডিটারমাইন্ড হয়? সেইটুকু পড়িয়ে আমি শেষ করব। হোয়াট ইজ হেড অ্যান্ড হোয়াট ইজ টেল? ফসফোলিপিডের স্ট্রাকচার দেখলে পরে তুমি বুঝতে পারবে ওতে দুটো পার্ট আছে। একটা পার্ট হচ্ছে গিয়ে পোলার পার্ট, ওয়াটার সলিউবল পার্ট, আর একটা হচ্ছে গিয়ে নন পোলার পার্ট আর ওয়াটার ইনসলিউবল পার্ট। পোলার পার্টটাকে বলছি আমরা হেড, পোলার হেড। টেলটা হচ্ছে গিয়ে নন পোলার মানে ওয়াটার ইনসলিউবল। তাহলে কোনটা ওয়াটার ইনসলিউবল? আমি আবার আঁকছি ফসফোলিপিড।
দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড হলো, ফসফোলিপিডে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে, আবার বলছি আমি ট্রাইগ্লিসারাইডে 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকবে। This is the common figure, common structure of the phospholipid. Common structure of the phospholipid, and depending upon the nature of the X, the name will be different. দেখো এখানে যদি দেখি আমি কেমিস্ট্রি চিন্তা করো, কেমিস্ট্রি যদি চিন্তা করো, this become polar water soluble, এটাকে হেড বলছি আমরা। আর দুটো টেল বলতে গেলে দিস ওয়ান, তাহলে একটা ফসফোলিপিডে এটা কোথেকে আসছে? এই দিস পার্ট হেড, আর টেলটা কিরকম হচ্ছে? দুটো পার্ট হচ্ছে টেল। এটা হচ্ছে হেড which contains phosphate group and X, সেটা হচ্ছে হেড। টেল হচ্ছে contains fatty acid, fatty acider hydrocarbon unit of the fatty acid, that is tail, because it is non-polar, water insoluble, and head or polar part, it is water soluble. This is water soluble part, or head polar, this is water insoluble part, tail composed of these two things, head composed of these two things. So the diagrammatically phospholipid is represented in this way: polar head and the two non-polar tail. Two non-polar tail is the two fatty acid. Two non-polar tail is the two fatty acids of the phospholipid. তাহলে এইভাবে ফসফোলিপিডটাকে আমরা diagrammatically represent করি, and diagrammatical represents of the lipid bilayer. That is the diagrammatical representation of the lipid bilayer of the cell membrane, which is the main structure of the membrane. এটাই হচ্ছে কি মেন স্ট্রাকচার। এর মধ্যে আবার প্রোটিন থাকবে, এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট থাকবে, দিয়ে একটা সেল মেমব্রেন তৈরি করবে। পরে সে সেল মেমব্রেনটা আমরা বলবো। ওকে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফসফোলিপিড, দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য মেমব্রেন and all about the fatty acids.